I am Dr. Murugappan Ramanathan. In this class, let's see about epidemiology and public health. Epidemiology அப்படின்னா என்ன? நோய் பரவல் மற்றும் தடுப்பு பற்றிய அறிவியல் முறையிலான ஆய்வு. நோய் பரவல் மற்றும் அதன் தடுப்பு பற்றிய அறிவியல் முறையிலான ஆய்வு. That is called as epidemiology. Public health பொது சுகாதாரம். So epidemiology and public health, these two terms always goes hand in hand, because without the another it won't have any other meaning. So coming to the definition for epidemiology. Epidemiology is derived from three Greek words. Epidemiology அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மை மூணு சிலபலா பிரிக்கலாம். ஒன்று எபி, இன்னொன்று டெமோஸ், இன்னொன்று லோகாஸ். So this three syllable, which is derived from the Greek term, constitute the overall epidemiology. Epi means upon. The meaning of epi means upon. Demos, logos means steady. So altogether, the term epidemiology have a meaning steady upon the people. மனிதர்களை பற்றிய ஒரு படிப்பு, அதுதான் steady upon people. முக்கியமாக this branch includes human health and diseases. Epidemiology அப்படிங்கிறது எபி, டெமோஸ், லோகோஸ். ஸ்டடி அப்பான் பீப்புள், மக்களை பற்றி எதை பற்றி படிப்பது என்று பார்த்தால் அவர்களுடைய உடல் ஆரோக்கியமும் மற்றும் நோய்களும், இதை பற்றி படிப்பது தான் எபிடமாலஜி. Epidemiologist, the scientist, examine the 5 W's. If you want to know about epidemiology, நோய் பரவல் மற்றும் அதன் தடுப்பு பற்றி தெரியணும் அப்படிங்கும்போது சில கேள்விகளை கேட்க வேண்டும். அதை we call it as 5 W's. அறிவியல் முறையிலான ஆய்வு, diagnosis or health event, ஒரு மாற்றம், diagnosis, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஆய்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம். What? Who அப்படின்னா யாருக்கு? The person, the individual. Place அப்படிங்கும்போது இடம். கடைசியா W, the last W represent the modes of transmission, how it spreads. பரவல், நோய் பரவல், how, ஏன், why. So an epidemiologist, a true epidemiologist, examine the 5 W's. First, diagnosis, அறிதல், ஆய்வு, அதுதான் diagnosis. Person, whether it affects a particular person or not, where it affects, time, and mode of transmission. Coming to the milestones, history of epidemiology. It starts 400 years before Christ. And the first physician, Hippocrates, the Greek physician, Hippocrates அப்படிங்கிற ஒரு physician, கிரேக்க நாட்டை சேர்ந்தவர், described the influence of environment on diseases. நமது சுற்றுப்புறமும் அதனால் நமக்கு வரும் நோய்களும், அதுதான் he described the influence of environment
on diseases. அந்த disease அப்படிங்கிற வேர்டையே பார்த்தீங்கன்னா the disease can be, the word can be split into two. Dis is in a normal, dis in a away from normal. So Hippocrates is the first physician who described the influence of environment on disease, and he defined the word epidemic, endemic. In the Let's see about this epidemic, endemic, pandemic, sporadic, all these things in the next class, because on public health பொது சுகாதாரம் படிக்கும்போது we can see, I'll explain about this terms epidemic. Endemic அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடம். Epidemic அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா just it flew அந்த மாதிரி வந்துட்டு it will spread and leave immediately. அதுதான் we call it as an epidemic. Vanish immediately. A particular disease spreads and vanishes. Typhoid, like that. And in the year 1334, Petrarch, the scientist Petrarch, proposed the clinical trial concepts. And in 1546, in the year 1546, the germ theory that was introduced, Edward Jenner, germ theory. லூயிஸ் பாஸ்டர் அவங்கெல்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் அவங்க வரும்போது ஜெர்ம் தியரி, நோய் பரவுவதற்கு நுண்ணுயிரிகள் காரணம் அப்படிங்கிறத, அதுதான் ஜெர்ம் தியரியை பற்றி சொல்றது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் 1675, Anton von Leeuwenhoek, he developed microscope. Leeuwenhoek is a Dutch scientist. Without his invention, the evidence for germ theory, he only provided the evidence of germ theory by developing a microscope. நுண்ணுயிர்னு சொல்றோம். நுண்ணுயிர் அப்படிங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாதது, நம்மளுடைய கண்களால் பார்க்க முடியாது. அதுக்கு சில உபகரணங்கள் தேவை. அந்த உபகரணங்களை we call it as a microscope. And that microscope was first invented by Anton von Leeuwenhoek in the year 1675. And 1700, Ramazzini, Bernardino Ramazzini அப்படிங்கிற ஒரு இத்தாலியன் நாட்டு physician, what he observed, that Ramazzini observed a particular disease in a particular group of people அப்படிங்கிறத he only represented. ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான சில நோய்கள் பரவுது அப்படின்னு இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அடுத்து முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா 1798, Edward Jenner is the one who developed the smallpox vaccine. smallpox vaccine கண்டுபிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா Edward Jenner. He belongs to England. He is a physician from England. அவரை பற்றிய ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா, பால் கறக்கும் அவங்கள்ட்ட இருந்து அவங்களுடைய பசல்ல எடுத்து அதை அவருடைய மகனுக்கோ அவருடைய சொந்தக்கார பையனுக்கோ கொடுத்து வேக்சின் டெவலப் பண்ணார்.
Just I will talk about in the next class, in the next session. So Edward Jenner, he invented another important milestone in epidemiology is a vaccine development. And அவர் கண்டுபிடிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1798. ஆனால் அந்த வேக்சின் ஸ்மால் பேக்ஸ் வேக்சின் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் இந்தியா 1802. The dengue virus caused by the mosquitoes was first reported from China in the year 1780. Then, for example, Yersinia pestis, it was identified, the microbes, was first discovered by Alexander Yersin. Yersinia pestis, a bacteria, was first discovered by the Alexander Yersin. இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு, an important milestone in the history of medical research in India is occur in the year 1911. That is, ICMR was established. Indian Council of Medical Research was established in the year 1911. And குரல் நோயின்னு சொல்லுவாங்களா, goiter, that goiter, we can protect goiter by providing iodized salt. The goiter, குரல் வாய் நோயின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வீக்கமாக இருக்கும் கழுத்துக்கிட்ட இந்த இடத்துல. இதை வந்து it is because due to the iodine deficiency and it can be overcome by providing an iodized salt. இப்போ இருக்கக்கூடிய பல விளம்பரங்கள்ல பார்க்குறோம். And it was invented, it was identified during the year 1950. ICMR இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா 1948 தான் WHO was established, World Health Organization. எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்து ஐசிஎம்ஆரோ அந்த மாதிரி உலகளாவிய இடத்துல வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். மனிதர்களை தாண்டி மீன்கள் மூலமாக மனிதனுக்கு மெர்க்குரி பாய்சனிங்னு நடந்துச்சு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மினமேட்டா டிசீஸ். ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டிசீஸ், மினமேட்டா டிசீஸ், was reported in Japan in the year 1950. Just if I goes on telling like that, it will go. For example, dengue was first discovered in Philippines in the year 1950. ICMR தாண்டி, ICMR is a national body and we need certain centers to be established in the local areas, in the rural areas, to carry forward the schemes implemented by ICMR and the state government, and which was done by primary health centers, PHC. That PHC was introduced in the year 1952 in India. ஒரு வேக்சினேஷன் கொடுக்கறது, வேக்சினேஷன் ஃபுல்லாக சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் மூலமாகத்தான் இட் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி இன் இந்தியா. மலேரியா ப்ரிவலன்ஸுக்கு வந்து a national malaria control program was started in India. Especially malaria is a most prevalent and dangerous disease which takes away the life of so many people in the developing countries like India. And to eradicate that, to prevent that, and national malaria control program was introduced in the year 1953. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1966, 1966, the last human plague அப்படின்னா அப்படி சொல்லட்டி அடிச்சுட்டு போகிறது,
வேனிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பிளேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The last human plague case was reported in the year 1966, and the government of India announced that smallpox was completely eradicated from the country in the year 1975. Another important thing is, நம்ம 1975 சொன்னோம் ஸ்மால் பாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட 5 வருஷம் கழிச்சு ஸ்மால் பாக்ஸ் வாஸ் அனௌன்ஸ்ட், வாஸ் எராடிகேட்டட் ஃப்ரம் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி பை வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். 1981, another important thing, human immunodeficiency syndrome, எய்ட்ஸ். நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதனால் ஏற்படும் நோய்கள். அதை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ரிப்போர்ட்டட் இன் த இயர் 1981. 1986ல் ஹெச்ஐவி, ஹியூமன் immunodeficiency virus, was first reported in India. And everyone knows what are the causes and control measures of HIV. Vaccinations, polio ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், அந்த வேக்சின் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர்ஸ் மூலமாக. அந்த மாதிரி 1997 நேஷனல் போலியோ சர்விலன்ஸ் ப்ரோக்ராம், போலியோ எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு, அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், சர்வேலன்ஸ் ப்ரோக்ராம் வாஸ் டெவலப்ட் இன் தி இயர் 1997. அண்ட் இன்ஸ்டிடியூட், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எபிடமாலஜி, நோய் பரவல் மற்றும் தடுப்பு இன்ஸ்டிடியூஷன், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எபிடமாலஜி வாஸ் டெவலப்டு இன் தி இயர் 1999 இன் இந்தியா. முக்கியமாக ஆயுஷ்மான் பாரத், இப்போ இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் முக்கியமாக சொல்றது நோயற்ற வாழ்வு, ஆயுஷ்மான் பாரத், a national health protection scheme was launched in the year 2018. Coronavirus 2 discovered in Wuhan of China in the year 2019. So these are the major milestones related to the diseases and the control measures. And epidemiology, how we can study, in the sense by means of different methods. For example, descriptive studies and observational studies. Observational studies and descriptive studies. Observational studies, for example, observational studies, we can study epidemiology by different methods. One method is called as observational method. That observational method are further categorized into two types. They are descriptive studies and analytical studies. Coming to the observational studies, observation, so it's not by means of analysis, it is by means of collect data, by having a in situ studies, on-site studies, observational studies. So in observational studies, the frequency, by data collection, the frequency and distribution of diseases or occurrence of death are reported. By means of in situ data collection, we can have an idea about the frequency of occurrence and the distribution of a particular disease or the death which are being reported due to the disease on a particular time
on a particular pace and the demographic characteristics of the disease. The frequency and distribution. When either the time duration may be an year, a month, a week, a day, or an hour. When it occurs, when it starts, the date belongs to the week. It can be extended from an hour to a year, the time of occurrence. Then place. For example, from a particular locality, particular area, either it may be a schools, home, hospitals, or institutions, or a rural area, or an urban area, or to a wider place, country. When and where. And the demographic characteristics, whether it affects, whether it is influenced by the age or it occurs by in a particular sex, either male or female, or due to their particular income. Based on the income, people can be classified. And it is an occupational hazard, a religion based order, the demographic characteristics. So, in observation studies, all this, the time, place, and the characteristics of a disease can be studied. This observation studies are characterized into two types, as I've already mentioned: descriptive studies and analytical studies. Description. அதை பற்றிய அதை பற்றிய ஒரு ரிப்போர்ட். அதுதான் ஆய்வு பண்ணாம என்ன ஏது அதை பத்தி சொல்றது டிஸ்கிரிப்டிவ். இந்த இடத்துல நடந்துச்சு, இப்படி நடந்துச்சு, இதுன்னு சொல்றது. அது எதனால், அது எதுக்கான, அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு சொல்றது இல்லை. அந்த மாதிரி in descriptive studies, the description about the diseases are being reported. Descriptive studies are further divided into case reports or case series. And in analytical analysis, ecological factors are involved, or cross-sectional influences, or the factors which are responsible. Adatha or analysis. Adatha we call it as an analytical studies. So the observational studies are of two types: descriptive and analytical. As I have already mentioned, the descriptive studies are of two types. For example, case reports and case series. The report. டாக்டர் வந்து ஒருத்தவங்கள ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. காய்ச்சல் இருக்கு, அன்யூஷுவல் சிம்டம்ஸ்னா அறிகுறிகள். The case report represent the symptoms that has been observed in the individual, unusual symptoms, and the signs. சிம்டம்ஸ்னா குளிர் அடிக்கிறது, அதெல்லாம் சிம்டம்ஸ். Sign in the sense of, for example, how it has been identified. Signs and characteristics observed during the practice, clinical practice, and it was reported by a doctor. For example, ஒரு நோய்க்கான அறிகுறி
அதனால் அதை எப்படி கண்டுபிடிப்ப, சயின்ஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இதை பத்தி சொல்றதா ரிப்போர்ட். ஒவ்வொரு நோய்க்கும் தனியா அதுக்கான ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. And it was given by the doctors, clinicians. The reports, what is the purpose of this report? How it helpful in the sense it defined the new clinical entity. These reports are useful in the practice நோய் தடுப்பு, formulating hypothesis and exploring epidemiological studies. நோய் தடுப்பு பற்றிய ஒரு ஆய்வுக்கு this reports would be helpful. For example, coagulopathy, renal failure, kidney failure, blood clotting failure. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரீனல் ஃபெயிலியருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீட்டோன் பாடிஸோட லெவல் எடுப்பாங்க. If the ketone bodies level increases in the blood, it indirectly represents the feasibility of the renal failure. Likewise, science. If the reports, ஒரு புது நோய், ஒரு நோய் வரும்போது அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபுல்லா if new cases or death with the common characteristics, symptoms or signs, if they are compiled into a single group, ஏன்னா ஒரு நோயை வந்து பல டாக்டர்ஸ், a disease would be studied by different doctors and their perception would be different on a particular disease, and if they will give individual reports and those individual reports are compiled into a single set, it is called as a case series. This case series, so first one is report. Based on the report, a case series will be developed. This case series helps to understand the symptoms, signs exhibited by an individual of a particular person till its death, from the origin to the death. There may be different period. It may take a long time, incubation period and other thing. So it is useful to investigate the history of disease, the case reports and case series. Coming to the next one, as I've already mentioned, analytical studies. One is observational studies, another one is analytical studies. In analytical studies, there are 4 types. Ecological studies, case control studies, and cross-sectional studies. Finally, cohort studies. First, ecological studies. How the environment, the association between the disease, and the level of exposure in groups of within or between populations are being studied. A particular area location, ecological studies. And this ecological studies leads to the development of an hypothesis, a statement. For example, based on the ecological studies, how the environment and the surrounding people have an influence.
we can develop an hypothesis. A very good example of ecological studies is incidence of cancer in different countries. In India, cancer may be due to some other factors. For example, their occupational hazard, it may lead, maybe one of the reasons. Whereas in other countries, it may be due to some other reason, smoking, whatever it may be. So, in investigating the incidence of cancer in different countries or in different states, for which we have to get the age distribution and disease status from the data from the census. And for example, it will be reported in the case studies. For example, they will maintain a register, the occurrence of a disease in a particular area or a particular country. So that forms the basis of an ecological studies. A very good example is occurrence, a spatial occurrence of leprosy in India. It will be spread in different areas. Spatial spread of leprosy in India, Tolunoi. So, first one is ecological. Then experimental studies. Observational studies முடிச்சிட்டோம். அடுத்து experimental studies. Experimental studies, for example, by means of analysis, we are inducing the disease and we are analyzing what are the symptoms. We induce a particular disease in a group of an individual and we observe the symptoms from the diseased person, induced person, and we develop an hypothesis. So hypotheses are tested using experimental studies. Importantly, this experimental studies are classified into two types: randomized or non-randomized. Random அப்படின்னா சார்பற்ற, not favoring anyone, random or population, randomized selection of a group, and non-randomized a particular. So randomized studies, சார்பற்ற, are classified into three types: randomized clinical trials, randomized field trials, randomized community trials. சார்பற்ற clinical trials based on the patient's analysis. Field, you go for an area and analyze. That selection of an area is randomized. And you go for a randomized community, a particular community, based on their food habits, based on their religious one, based on their behavior habits. That is called as randomized community trials. Like randomized studies, non-randomized trials are of 5 types, whereas earlier one is of 3 types. Randomized studies வந்து 3 வகையா பிரிப்போம் சொன்னேன். Non-randomized trials 5 வகையா பிரிப்போம்.
They are uncontrolled trials, natural studies, and interventional studies. Interventional in the sense by inducing, by a purpose, and pre and post interventional studies, before and after, and crossover interventional studies between comparing. So, non randomized trials are of five types: uncontrolled trials, natural studies, interventional studies. So, here they won't have any control, that's the thing. And pre and post interventional studies, and crossover interventional studies. A case control studies, a particular case, if you take a disease particular and you investigate about the disease and what are the prospects of preventing the disease, it is called as case control studies, a particular. So that case control studies investigate the etiology. Etiology means the reason, karana karya, etiology of disease, எதனால் எவ்வாறு etiology சொல்லுவோம். And this case control studies is suitable for studying long and rare diseases, which it cannot be studied for a short duration disease. It should be of longer duration, and it should be of rare. Should not be a frequent. காய்ச்சல் அந்த இதுக்கெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம், வைரல் டிசீஸ் பார்க்க மாட்டோம், rare diseases தான் பார்ப்போம், and which occurs for a longer duration. And this case control should be cost effective. It is cost effective, and individuals யூனிபிக்ஸ் சொல்லுவாங்க, require lesser number of subjects. அந்த ட்ரையல் பாப்புலேஷன் பெருசா இருக்காது, இத்தனை பேருக்கு நாங்கள் டேட்டா எடுத்தோங்கிறது நம்ம லெசர் பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கோம். And it is easy to perform. ஏன்னா இது குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல தான் இருக்கும், ரொம்ப நாள் இருக்கிறனால ஒரு ஷார்ட் டூரேஷன்ல பண்ணணுங்கிறது இல்லை, நிதானமாக ஈஸி டு பெர்ஃபார்ம். And at any cost, no risk is done to the subjects, individuals. It is not at the risk of an individuals. அவர்களை சிரமப்படுத்தி, நோய்வாய்ப்பட்டவர்களை சிரமப்படுத்தி பண்ணுவதல்லது. And this case control studies analyze different risk factors at the same time. And dropouts of subjects. Dropouts, what they mean here in the sense, they would have moved from one place to another, or they may be name change or whatever it may be. Dropouts இருக்காது. ஒரு 10 பேர்ட்ட பார்த்தோம்னா அந்த 10 பேரை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். அதில் 2 பேர் போயிட்டாங்க, கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏன்னா இது வந்து லாங்கர் டியூரேஷன் இருக்கிறனால அவங்க நம்ம பார்வையில் இருக்கணும். And it does not have any ethical problem. ஏன்னா நம்ம வந்து நோய்வாய்ப்பட்டவர்களை எந்த சிரமத்தையும் உட்படுத்துவதில்லை, அதனால இது தேவை, எத்திக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. And ஒவ்வொரு யூனிட், ஒரு கேஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டடிஸ் கம்ப்ரைசஸ் மெனி யூனிட்ஸ், ஒவ்வொரு யூனிட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல்.
அந்த யூனிட்ஸ் ஆர் கேசஸ் இது எங்கேருந்து எடுப்பாலாம் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து எடுக்க முடியும். அதே மாதிரி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து எடுத்துட்டு கண்ட்ரோலுமே அவங்க இருக்க இடத்துல இருந்து எடுத்துக்க முடியும். டிசீஸ்டு அண்ட் நார்மல் இண்டிவிஜுவல், அந்த நார்மல் இண்டிவிஜுவல் எடுக்கும்போது எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா how it has to be taken in the sense they should be drawn from the same area, or it may be a spouse, or it may be a friend, or it may be a colleague who is working in the same factory or in the same institute. இதை வந்து பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல். இப்போ நெகட்டிவ் கண்ட்ரோல், பேஷண்ட்ஸ் டயக்னாஸ்டு வித் அதர் டிசீசஸ். அண்ட் இந்த கேஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have an experimental data, and to analyze the experimental data we have a control studies. So the case and control subjects should be matched for age, sex, and social class, because as I already mentioned, the income plays a major role in the disease occurrence. And education, புரிதல், நோய் பற்றிய புரிதல், அதற்கு வந்து படிப்பறிவு முக்கியம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தும்மும் போது we close our nose கர்ச்சீஃபை வச்சு, தட் இஸ் அது வந்து படிப்பின் மூலமாகத்தான் நமக்கு வரும். இன்கம், status of an individual, financial status of an individual, their educational status, and occupation. So all these things should be taken while you choose the case and a control group. The important demerits of case control studies are: it is difficult to find a control group, a volunteer, healthy volunteer, identifying a healthy volunteer is meticulously difficult. That is a demerit of this case control studies. Coming to the next one, cross-sectional studies. In cross-sectional studies, exposure and outcome are investigated at the same time. Exposure to a particular disease and what is an outcome of the prevention measures are investigated at the same time. So this cross-sectional, ரெண்டையுமே at the title பார்க்கிறது, it is inexpensive and it won't take a long time. And the advanced form of cross-sectional studies is called as cohort studies. Cohort அப்படிங்கும்போது, if cross-sectional studies are repeated on the same population more than once, it is called as cohort study. Cohort அப்படின்னா population அர்த்தம். And means a group of population. That groups can be formed based on their age. Birth cohort, marriage cohort, ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ள பிறந்திருந்தாங்கன்னா decade cohort. ஆக்குபேஷனலா ஒரு பாப்புலேஷனை நீங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னா that is called as டாக்டர்ஸ் ஆவோ, லாயர் ஆவோ, டீச்சர்ஸ் ஆவோ, இந்த மாதிரி எடுத்திருந்தாங்கன்னா it is called as occupation cohorts. And if you confine to a particular city,
It is called as city population or cohort. இது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். Experimental studies. They are broadly classified into randomized or non-randomized studies னு சொல்லிட்டேன். That random சார்பற்ற அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணா பிரிப்போம். RCT randomized clinical trials, RFT randomized field trials, randomized community trials. Coming to the randomized clinical trials. கிளினிக்கல் முக்கியமாக ஒரு மருந்தை கண்டுபிடித்து அதை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வருவதற்கு முன்பாக before development, drug discovery, before the development of a drug, the drug has been subjected to randomized clinical trials to identify the efficacy of medications, new treatments, and new devices are investigated. This randomized clinical trials can be performed after getting permission from the government. We have to get no objection certificate from the government. And it can be performed in hospitals. The subjects யார்கிட்ட பண்ணுவோம்னா ரெண்டா பிரிப்போம். ஒன்று டிசீஸ்டு ஒன், இன்னொன்று கண்ட்ரோல் ஒன். இந்த ரேண்டம்ங்கிறது கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட்டட் ரேண்டம் நம்பர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரை சூஸ் பண்றதுன்னு இருக்காது. ஒரு காயினை தூக்கி போட்டோம்னா டாஸ் அ காயின் சொல்லுவோம், ஹெட் ஆர் டெயில். அதே மாதிரி தாயத்தை உருத்தும் போது த்ரோயிங் எ டாய்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் பிளே எ ரோல். எது வரும் தெரியாது. இட் வில் பி 1 2 3 4 5 6. ஸோ இட்ஸ் ரேண்டம். அதே மாதிரி இன் பிளேயிங் கார்ட்ஸ், ஷஃப்லிங் டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ், இதைத்தான் ரேண்டமைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு ரேண்டமாக எடுக்கிறனால, சார்பற்று எடுக்கிறனால ஒரு பயாஸ், இட் ரெடியூசஸ் த பயாஸ், சார்பின்மை, சார்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, பயாஸ், ஒரு சார்பாக அதுல இருந்து வெளியே அது வராது. திஸ் randomized clinical trials are done in 4 phases. They are phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. Coming to the demerits, முக்கியமாக நோயாளிகள் பற்றி படிக்கிறனால் ethical constraint. We have to get prior permission. It is cost intensive and sample size should be sufficient. And even though these are the demerits, this randomized case trials play a major role to understand the cause and effect of a disease. And it can reduce the risk and it can go for an identification of a drug. Field trials. Randomized field trials are intensively challenging. For example, smoking cessation and chemoprophylactic trials. Smoking, சிகரெட் தடுப்பது, புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் சொல்றாங்க. இது வந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபீல்டு ட்ரையல்ஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் ட்ரையல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு இன்வெஸ்டிகேட் எ காமன் ஆர் சீரியஸ் டிசீஸ் அண்ட் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேண்டமைஸ் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்ல ஃபீல்டு அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் குறைச்சு இங்க ரொம்ப ரொம்ப கூட. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நியோனேட்டல் கேர், குழந்தை வளர்ப்பு, அதுக்கு எப்படி பண்றது,
மகப்பேறு மருத்துவம் வந்தது சொல்றாங்களே, அதெல்லாம் ரேண்டமைஸ்டு ஃபீல்ட் ட்ரையல்ஸ்ல வரக்கூடியது. ஃபைனலா ரேண்டமைஸ்டு கம்யூனிட்டி ட்ரையல்ஸ் அண்ட் நான்-ரேண்டமைஸ்டு ஸ்டடிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரேண்டமைஸ்டு கம்ப்யூட்டர் ட்ரையல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ். ஒரு கம்யூனிட்டியில் ஹார்ட் டிசீஸ், ஆர்டரி அஃபெக்ட் ஆகும். சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் ரிலேட்டட் அந்த மாதிரி உள்ளது. நான்-ரேண்டமைஸ்டு ட்ரையல்ஸ். நான்-ரேண்டமைஸ்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது லார்ஜ் மேன் பவர் வேணும். இது வந்து 5 டைப்: அன்கண்ட்ரோல்டு ட்ரையல்ஸ், நேச்சுரல் ட்ரையல்ஸ், இன்டர்வென்ஷனல் ட்ரையல்ஸ், ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் இன்டர்வென்ஷனல் ஸ்டடீஸ், கிராஸ் ஓவர் இன்டர்வென்ஷனல் ஸ்டடீஸ். ஸோ அந்த ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் இன்டர்வென்ஷனல் ஸ்டடீஸ், கிராஸ் ஓவர் இன்டர்வென்ஷனல் ஸ்டடீஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. விட்டிலாகோ அன்கண்ட்ரோல்டு ட்ரையல்ஸ். ஒரு ஆயின்மெண்ட் வந்து அந்த வெள்ளை படிதலை தடுக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத படிச்சாங்க. அன்கண்ட்ரோல்டு ட்ரையல்ஸ். அதே மாதிரி நேச்சுரல் ட்ரையல்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன்ஸ். ஹவு ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் இன்டியூஸ் அ பர்டிகுலர் டிசீஸ். அதே மாதிரி இன்டர்வென்ஷனல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சைக்ளோஸ்போரின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எந்த அளவு பாக்டீரியாவை, கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்த்தாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் கம்ஸ் அண்டர் ரேண்டமைஸ்டு அண்ட் நான்-ரேண்டமைஸ்டு ஸ்டடீஸ். அடுத்த கிளாஸ்ல let's see about public health. And to summarize what has been done, public health அப்படிங்கிறது we can see in the next class. Before that, epidemiology. Epidemiology அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நோய் தடுப்பு, நோய் பரவல் மற்றும் அதன் தடுப்பு பற்றிய முறை. இட் இஸ் இன்எவிட்டபிள். இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு உலகமயமான ஒரு சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு மனிதரும் முக்கியமாக அறிய வேண்டிய ஒரு இது வந்து நோய் பரவல் மற்றும் அதன் தடுப்பு பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு எல்லாருக்கும் தேவை. இதற்கு முக்கியமாக பொது சுகாதாரம் முக்கியம், பப்ளிக் ஹெல்த். அதை பற்றி அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். தேங்க்ஸ் a lot for your listening. Have a good day.